Good to see. Durao and Need. Gente. Yes, Need. Yeah. Esperando. Assistindo às Olimpíadas aí. I asked them if they are watching the Olympic Games. Olympics, yes. Yeah, Olympic Games. Yes. Yeah, it's wonderful to see all this beautiful specimens of human beings who are not only wonderful in their bodies, but also in order to be so good with their bodies, they have to be good with their minds too, you see. O Shuddha está falando que é muito bom ver essas pessoas que, além delas terem que ser muito boas com o próprio corpo delas, elas também têm que ser muito boas com a mente delas para elas. Yeah. You see, so it is a total effect, it's a specimen, but and it's nice that the number one always turns around and hugs number two, and number two hugs number three, you see, so it's nice. It's not that, they all kind of have a very good spirit about being 1, 2, 3, because they know that anybody, it's just a matter of a few seconds this way and that way, that one could be number one versus number two, E aí o Shuddha está falando que é muito lindo também ver o que ficou em primeiro lugar abraçando o segundo colocado e abraçando o terceiro colocado, porque na verdade a diferença entre eles é só uma questão de segundos, né? Muitas vezes, para poder estar em diferentes pódios. And earlier this afternoon, I was watching, I think it was the 5,000-meter race of the men. You said the men were doing the training, and as they were running, I saw one gentleman from Kenya, one of the runners from Kenya. Instead of looking straight ahead, he turned and looked to the left, and and that much distraction cost him the race, because he fell down. In the next few seconds, he fell down, and then he got up and he ran, but he really couldn't catch up. Ele está falando que hoje ele estava assistindo uma corrida de 5.000 metros, né, rasos, e aí o corredor do Quênia estava quase alcançando, e aí ele teve uma distração de olhar para o lado esquerdo, e nessa distração dele ele caiu e perdeu a colocação que ele estava. Yeah, and then we have in the US we have a very young woman gymnast, a black lady by the name of Biles, Biles, and she had what they call the twisties. The twisties means, she could tell that there was something wrong. Her body was not following the signals of her mind. There was a little bit of a mind-body disconnection, and she says, I better not compete. And she took a break for a day or two, and in return, somebody else got the gold medal. So this is how scientific circumstantial evidences work, you see. E aí ele está falando que teve também uma ginasta americana, né? Eu acho que o twists, eu não tenho certeza, me ajuda aí, Dennnis, é o salto triplo na ginástica. Se vocês puderem olhar aí na tradução. E aí... Na verdade, a americana, quando ela foi saltar, ela tem que dar umas voltas sobre ela mesma. E ela As piruetas, né? Vamos chamar de piruetas. Mas na verdade são voltas em torno dela mesma, em pé ou na posição que for. E ela perdeu a noção espacial. Então ela não conseguia mais fazer isso naturalmente.
E aí o Shuddha está falando que estava claro que ela tinha essa desconexão entre a mente e o corpo, e aí ela deu um passo para trás e falou, eu não vou competir, vou ficar 2 dias aqui, e aí outra pessoa que entrou para poder substituí-la ganhou a medalha de ouro, e aí o Shuddha falou que essas foram as evidências científicas circunstanciais. Ok. Yeah, right. It's the awareness. The mind is more critical. What happens in the mind precedes with what appears through the body or through the words. So at the subtle level, a very alert person can tell in advance if you're okay or if you're not okay, you see. Então, o Shuddha está falando que o que acontece na mente acontece anteriormente, o que vai acontecer no corpo, né? E aí, uma pessoa que está em alerta, ela percebe isso. Yeah, it is, as you and I and Dennnis and all of us watch the Olympics, we're not just seeing the Olympics as just routine spectators. We're watching with a little extra awareness of evidences also, you see. We are not that involved at the physical level, through the eyes level, as much as something extra in our seeing. Então, ele está falando que a gente, né, assim como o Shuddha, o Dennnis, a Marcia e todos nós Mahatmas, quando a gente está assistindo esses Jogos Olímpicos, a gente não está assistindo como os outros espectadores, né, normais, que não são Mahatmas, a gente olha com a visão. How did you say, Shuddha? Sorry, can I say with the vision? What did you say? Oh yeah, no, we see it with a little bit of extra awareness, you see. Awareness, yeah. Yes. Então a gente assiste com uma consciência extra, né? Yeah, Mais consciência. Even if the Brazilian team, for instance, loses, you're not as... We're Canadians, everybody's speaking of me. Or the Canadians, you see. The Canadian women beat the American women in soccer, so that should make you feel good out there, huh? No. I just say it's okay. Yeah. Okay, everything is fine. Então ele está falando, até os jogadores, né, que ganharam ou que perderam, aí eu falei, e aí as brasileiras perderam para as canadenses, e hoje todo mundo que foi lá na minha lanchonete, todo mundo pegou no meu pé que nós perdemos para os canadenses. Aí o Shuddha está falando. Yeah, we in other words, there is an inside, like for instance, Dennnis or Marcia are watching, but there is, along with that seeing, there is an inner one that is also seeing, you see. So the inner one is aware of, the inner one is in perfect balance. Our inner seer is in balance. And our external seer is get excited or, gets upset or... E aí o Shuddha está falando que o nosso, aquele que veio e conhece interno, né? Ele fica tranquilo, ele fica estável, que o externo, né, o relativo, ele pode ficar excitado, ter seus impulsos, mas o interno ele fica estável. Good. So let us begin this satsang with a trimantra from one of our Mahatmas here. Who feels like singing the trimantra today? Então vamos começar a satsang com o trimantra. Quem gostaria de recitar ou cantar o trimantra hoje? Eu posso recitar, posso cantar também. Quantas vezes? Yes, Eliane. Eliane, are you going to sing the trimantra?
Então, você vai cantar o Trimantra, Gnani? 3 vezes, geralmente? Vai. Vou tentar. Mhm. Okay. How many times? You can sing it 3 times, please. 3 Huh? times. Okay. Namo Vitragai, Namo Alihandana, Namo Siddhanam, Namo Ayaniya, Namo Vasayanam, Namo Loesa Vasapuram, Pessoa Namukaro, Sava Pava Panashano, Mangalana Sashalvesi, Padamam Havai Mangalam. O Namo Bhagavate Vasudevai, O Namah Shivaya, Jai Satchidananda. Namo Vitragai, Namo Adinam, Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Vasayanam, Namo Loesa Vasapuram, Yeso Panchanamukaro, Sava Pava Panashano, Mangala Nesha Salvesi, Padamam Havai Mangalam. O Namo Bhagavate Vasudevai, O Namah Shivaya, Jai Satchidananda. Namo Vitragai, Namo Alihandana, Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Vasayanam, Namo Loesa Vasamuram, Eso Panchanamukaro, Sava Pava Panashano, Mangala Nesha Salvesi, Padamam Havai Mangalam. O Namo Bhagavate Vasudevai, O Namah Shivaya, Jai Satchidananda, Jai Satchidananda, Jai Satchidananda. Jai Sachidanand. Thank you. That was beautiful. Thank you, ma'am. Lindo, obrigada. So you see, there is in this world of pain and hurt and politics and divisiveness, you see, these Olympic Games are a good reminder of what is possible for human beings to come together, even though you are from different parts of the world, you know. Então, ele está falando que nesse mundo onde tem tanta divisão, separação, então os Jogos Olímpicos, eles são muito bons para mostrar para a gente, né, que como que pessoas de todas as partes diferentes do mundo podem se juntar, né? Não importa qual a nacionalidade. Oh, by the way, let me, I don't know, I might have shared it last time, but with you, but if I have not, I want to share with you this new Dada Vani of August 2001, which is very beautiful. It will, I'm sure, someday be available in Portuguese, but it is on this word called Syadvad.
Okay, Syadvad. Nessa Dadavane de agosto de 2021, é uma Dadavane muito linda que fala sobre essa palavra Syadvad. Syadvad is what you already know. You're familiar with this word because it is in your Navakalams, you see. And Então, a gente está familiarizado com essa palavra porque ela está nas 9 kalans. yes, so, do you have access to the Portuguese Navakalams, Dennnis? You have it, 9 columns. Então, ele está perguntando se o Dennnis tem a 9 kalans aí em português. Um segundinho. Yeah, if you can just read the first first 3 columns, you see, first 3 columns in Portuguese, please. Então, o Dennnis vai ler para a gente as 3 primeiras kalans em português. Ok, se eu encontrá-las. Tá aqui. Não é a tradução mais recente, mas vamos lá. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para eu não ferir, não levar ninguém a ferir, nem instigar alguém a ferir o ego de qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Dá-me a energia interior infinita para não ferir o ego de nenhum ser vivo e conduzir meus pensamentos, palavras e ações de tal forma que sejam aceitos por todos os pontos de vista. 2. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para eu não ferir, ou fazer que alguém fira, nem instigar alguém a ferir as bases de qualquer religião, mesmo no menor grau, e de conduzir meus pensamentos, palavras e ações de maneira que sejam aceitos por todos. 3. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não criticar, ofender ou insultar qualquer monge, freira, pregador ou chefe religioso. E é isso. Yes, so, in all of that, there is this word Syadvad that's coming in, Syadvad, Vad means speech. Vad means speech, you see. Então, ele está falando que essa palavra Syadvad, Vad quer dizer fala, discurso. Yeah, but so, it relates to speech. In fact, most of the hurt that human beings cause in this world to each other is not through physical blows and not through activity, but much more hurt is caused to other human beings through speech, you see, words, Então, o words. Shuddha está falando que todas as feridas, né, como a gente machuca os outros seres, as outras pessoas, não é fisicamente, não é por atividades, mas é muito mais através das palavras. So this is the only satsang, says, this is the only place, Dadashri's location, where Dadashri's words are being shared, is the only location where there is no disagreement or dissension, no disagreement and no dissent. Everyone who gathers around the Dadashri accepts his words regardless of his religious background or regardless of his own viewpoint, you see. Então, ele está falando que na satsang é um lugar onde não tem desacordos, onde não tem divergências, né? Porque não importa qual seja a religião, não há divergência que é em torno das palavras de Dada. Because and this Syadvad, my friends,
is, this Syadvad means is really is the ability to appreciate the view point and they appreciate what's going on, how each one who is listening views it. In other words, here, for instance, we are about I need to translate, sorry. Mhm. Então, ele está falando que essa palavra Syadvad, ela quer dizer, ela significa, né, englobar todos os pontos de vista do ser humano, de todos os seres humanos, né? If I'm speaking to, say, only one of you, say Eliane and I are speaking, it's easy because you see, then I just need to be only aware and appreciative of her views also before I speak or before I react to whatever she says. If I can go behind her and see what she is trying to say, then that is called trying to understand her view, not through just the words, but how does she view this matter that is being communicated to me, you see? Então, ele está falando que é mais fácil quando você se comunica com uma pessoa. Então, ele está dando um exemplo, se ele está conversando com a Gnani, ele vai tentar compreender a fala dela, o ponto de vista dela, por trás do que ela quer dizer. Não, ele vai viabilizar essa comunicação pelo ponto de vista da Eliane, vai tentar compreender esse ponto de vista dela. In this satsang today, there are 18 of us here. So, they're all 18 have, when they hear the words, they all have different ways in which they see it. Of course, if we leave aside Dadashri's words, then it becomes a difficult thing. If Shuddha starts speaking, or if Santana starts speaking, or Dennnis starts speaking, now it is, there are lots of chances of differences of opinions arising, difference in opinions, you see. Então, ele está falando que agora aqui na satsang somos 18 participantes, né? E aí, quando o Shuddha fala, ele fala com a fala de Dada, mas se o Dennnis ou o Santana ou outras pessoas começarem a falar, haverá diferenças de opiniões. Yes, and behind the opinions is the owner of the opinions, and therefore now you got a perfect setup for agreement or disagreement. There, E por trás de quem dá a opinião tem o proprietário da opinião, o dono da opinião. Leading to disagreements. There'll be disagreements, and then disagreements lead to dissension. Dissension is much stronger because dissension means you firmly there is a firm rejection of what the other person is trying to say, you see. And dissension. Dissent, when I dissent with you, if I disagree, see, if I disagree with you, that's okay. We both go our own ways with our disagreements. But when I dissent, when I say I dissent with you, in other words, now I'm very firm. I'm saying I reject your view. Whatever is the matter at hand, I absolutely don't agree with it, you see. Então ele está falando que quando tem as diferenças de opiniões, aí tem as divergências, né? As fortes divergências, os desacordos. So in dissent, there is much more heavier ego. You see, I dissent. Absolutely. There way you don't. Sometimes you can disagree, but you say, okay, let's come back and see if we can
have a meeting of the mind. Let's come back and have a discussion. Maybe, we can have some agreement, some diplomacy, you see. That's what. Quando tem essa divergência, tem muito mais aquele ego, né? O ego, ele é muito mais pesado, ele é mais ainda presente, porque quando a gente tem uma divergência, um desacordo, a gente não concorda, a gente vai tentar resolver na diplomacia. O que eu achava deles? Would you like to put me as a co-host to help to silence? Yeah, let me make somebody, or Santana or somebody. Okay, okay, Yeah. you are translating, so who shall I make as a co-host? Yes, Santana or Dennnis too. All right, just let me. Just to help you to put people on silent. Right. Okay, so where is? I have to look for you guys here. I see Dennnis. Dennnis, shall I make you the co-host? Okay, so you can put people. I think that Santana is more. Okay, then I will make for that. All right. So where is Santana? I'm looking for Santana. Oh, there he is. All right. So excuse me, Santana. So Santana, será o nosso anjo do silêncio. Santana is the co-host. I'm telling him that he will be our angel of silence. Okay, yes. All right. So because is Dennnis translating these things? Dennnis, are you translating? Yeah. Yes, thank you. So right. Okay, good. So you see, there is the disagreements and dissents are the rule is common in where human beings interact with each other, you see. Então, os desacordos e divergências são as regras nas interações dos seres humanos quando a gente interage. Whereas there is only one place where there is no dissent or disagreement, and that is where there is the speech of the egoless one. In other words, the speech of the egoless is the speech of the Gnani Purush. He is without ego and without intellect. Where there is no intellect, there is nothing to dissent and nothing to disagree with. There is no opinion and there is nothing to disagree with. Everything is accepted as it comes, you see. Então, o único lugar, né, que não tem desacordo e divergência são os discursos do Gnani Purush. Ali não tem essas divergências, né? Não tem o ego, ele é sem ego, não tem a presença do intelecto, porque é o intelecto que faz acontecer essas divergências e So there are disagreements in routine worldly activities, but then disagreements and dissent, heavy dissent happens with reference to religion, and religious texts. And the problem is not with the religious texts, it is with the people who now say, this is my Bible, my Gita, my scripture. Então o Shuddha está falando que o problema não é a religião, mas são as pessoas que estão por trás da religião que fala, essa é a minha Bíblia, essa é a minha escritura, o meu Gita, né? Yes, by mistake I'm sending all of these to Margarita, so let me just send it to the main people here, to everyone, so Dennnis can get it right. Okay, so do you see the difference? You see this? It's one thing to disagree about little things or daily life things, and it is much more serious to have a disagreement and dissent with ego, with reference to religious matters. Then you're in trouble, you see. Então, é diferente ter divergência em assuntos do dia a dia, né, da nossa rotina. É muito mais pesado ter divergências com religiões, porque aí entra, de fato, o ego.
o intelecto. Yeah, this is where so Syadvad is, a million miles away from where there is dissent or disagreement. Syadvad can only happen. The road to Syadvad, the road to the acceptance of all viewpoints begins after you become free from your own I-ness and minus. I am this and this is mine, and that happens to us, begins to all of us in the Gnani Vidhi, you see. Então, esse senso de isso é eu, isso é meu, né? A gente vai perdendo isso a partir do momento que a gente recebeu o Gnani. Shuddha, I lost a little bit at the beginning, sorry. I think I said everything, did I, people? Santana and Dennnis. I don't know what you said in Portuguese. I think I did it, but... It doesn't really matter. Dennnis is here, he will correct you if you miss something. Yeah. Okay? Gente, pode ficar à vontade, a Marcia está cansada, então... Yeah, Dennnis, if you make a slightest mistake, I warn you, Dennnis is going to pick it up, okay? Yeah, please. No, it's not a mistake. It can be a forgiveness, a forgetfulness. Yeah, and you should say, Dennnis, you're my guru. I love that because, I'm here to learn. That is how you Isso, Dennnis, eu estou aqui para aprender. Pode ajudar todo mundo que puder. Okay, I'm here to serve. Good, wonderful. You see, Syadvad, among all the human beings who have walked the face of this earth, all the human beings, should all the human beings who walked on this earth, earth, Syadvad became complete in Lord Mahavir. Então, o Syadvad, ele se tornou completo no Senhor Mahavir. Complete, 300. Syadvad means the ability to see 360 degrees, like you see everything. You see all viewpoints and you do not have a fight. You are able to see them as they are, and therefore there is no opposition to them at all, you see. E aí, esse Syadvad é ter 360 graus de visão. E aí, quando você tem esse 360 graus de visão, você não tem divergência, porque você consegue ter o ponto de vista, né? You see, if you take a soccer ball, a round soccer ball, there are countless points on the surface, you see, in not only in one dimension, but you can go in all the angles, and therefore there are so many at the surface, you see, right? And then you go a little deeper, and then there are at the second layer, and then third layer, and fourth layer, you start going and deeper. And in this 360 in 3 dimension, you can see how many viewpoints there would be, you see. Então, ele está dando um exemplo que é como uma bola de futebol, né? Que você tem ali a bola, os ângulos, cheio dos pontos, todos os pontos, você vai mudando os ângulos, e à medida que tem as outras camadas, também modifica esses ângulos. Então, tem uma camada, 2 camadas, 3 camadas ali dentro. E aí você tem essa visão de diferentes pontos de vista tridimensionais também. Yeah, and not only that, why? Because he is at the center. To be in the center, the one who comes to the center can see all. From the center, he can see anywhere. You see, anywhere, in any direction he can see, but the seeing alone is not enough. You can see it, but you can see it because you've been through all of those viewpoints. You have been there, you see. You can see it, and what else did you say? You can see it, and seeing is not enough.
This is what I'm trying to convey to you. Just because you can see it is not enough. Lord Mahavir has been at all of those viewpoints, has been there, experienced them, and therefore he can really experience them, you see. You know, in other words, you can say, oh, I'm in the center. By the way, all of us are in the center. Yosama Pura is being in the center. But what's, you know, the ability to really see the viewpoint and experience the viewpoints of everyone, you see, that means you have been there. You have been there. See? Ele está falando que o Sr. Mahavi, ele estava no centro, né? No centro, de uma forma que ele, além de ver todos os pontos dos 360 graus, todos os pontos de vista, ele também tinha experienciava, porque ele já esteve em todos esses graus. E aí ele está falando que nós também, como alma pura, aí você vai falar, eu também estou no centro, e ele está falando, sim, como alma pura, nós também estamos no centro. Yeah, so, you know, he is absolutely exceptional. You know, he cannot be compared with any other human being on this earth. He has attained that. And 4 degrees short, 4 degrees less is our Gnani Purush Dadashri, 4 degrees less. See? Então, o Sr. Mahavi foi excepcional, não teve nenhum outro ser humano como ele aqui, porque ele era 360 graus. E ele está falando que o Dadashri, ele tem apenas 4 graus a menos que o Sr. Mahavi, então 356. Dadashri says that when I give you the Gnan, you're all, wherever you may be, whether you were at 260 or whether you were at 180 or depending upon your religion, you know, background, you may have been at different levels. But wherever you were, you all come to 300. Now what is left for you is to come from 300 to 360 through the 5 agnas, you see. Então ele está falando que o Dada diz que não importa se você está no 180 ou 260, porque isso vai depender da religião do que você seguia, vai depender de cada pessoa. Mas aí o Dadashri dizia que a partir do momento que você recebe o Gnani, você está no 300 graus. E para você chegar no 360, vai depender de você seguir as agnas. Yeah, and in the process, you see, he's brought us in the center, but he says what is left is, you know, what is left is to understand the beauty of reaching the center in exactness by not hurting the view of anyone. E ele diz que a gente já está no centro como alma pura. E aí o que é muito importante de estar aí nesse centro é da gente não ferir ninguém do ponto de vista de ninguém, de nenhum ser vivo. Yeah, we have all in our previous lives criticized or have been critical of some religion or the other. We have, and you know, again it has happened in this life. And, you know, now that is not considered Syadvad, that is not considered that means you are not accepting it. You have to, the reason why you criticize anything is because you do not understand it and do not see it. Yes, Então ele está falando que em vidas passadas e ainda nessa vida vocês ainda criticam, né, outros pontos de vista, e a razão the reason is that the reason is you criticize anyone is because you do not understand it, you do not see it. E porque você está criticando é porque você não compreende, você não está vendo do ponto de vista da pessoa, você não vê.
So the only way right now, of course, the only way to is to see it again with the light of the self. You see, eu sou ama pura, and I am the light. Now, let me apply the light on what just happened. Why did Shuddha criticize this man or this woman? You know, and now you will begin to see the reasons, the faults within Shuddha or within Dennnis or Santana or Marcia, you see. So criticizing others, saying anything negative about others is because of lack of light. You're not putting enough light on yourself. That is why it happens, you see. Então, o criticismo, ele surge por falta de luz. Então, quando o Dennnis, Marcia, Santana critica outra pessoa, está faltando a luz. You see, if you look at anything with the right view, if you look at anything from here onwards, we are all here. If you look at anything with the right view means view of the Amapura, then whatever it is will appear as something that is to be seen and known only, nothing else. It is to be seen and known. Quando você não vê com a vista correta, o que seria essa visão correta? Vista não, desculpa, gente, visão correta. É a visão da alma pura, que é aquele que vê e conhece as coisas. So with the right view, whatever it is, it becomes a gneya, something to be known and seen, that's all. Então, a visão correta é o que se torna gneya, é o objeto a ser visto e a ser conhecido. Yeah, just knowing and seeing in that with the right view, with the right view is your light. Whatever it is, no matter how bad, no matter how difficult, no matter how horrible, it will begin to melt, it will begin to disintegrate and go away, you see. Então, o que seria essa visão correta? É você ser aquele que vê e conhece e do ponto de vista, e o que quer que seja errado ali, isso vai derreter, vai se desintegrar. Nothing will remain. Nada permanece. Nothing will remain. No difficulty will remain. No obstruction will remain. All of these exist because you are not applying your light as who you are. You're not applying your light, for heaven's sake, the light of the self, you see. Então, nada é permanente, né? Nada é permanente. Então, se está difícil, está desafiante, é porque você não está usando a sua luz. Você não está aplicando a luz do ser. Leave the space of a human being. Leave the space of a human being and little space, you said? Little? Leave the space of the human being and be the God you are, you know, and then all of these things will disappear, you see. Então, saia desse espaço do ser humano, né? E seja o Deus, seja você, com V maiúsculo, seja você o Deus interno. Because, you know... May I ask? Okay. Yes. Yes. I think that whatever happens in our life, especially when we have the desire to make a criticism, make a what? Make a quick what? Criticism. Quick decision. Criticism. When we have the desire to do it, it's a great opportunity for us to see what's happening and to understand with this light and see that the other person is Vishuddhatma. Is that right? Absolutely. If that comes, that is part of the awareness. That is
whether it is to criticize or to appreciate, both. A lovely woman comes in front of Dennnis, or an unpleasant situation arises which wants you to criticize that person. Both are opportunities for you to see the pure one within him or her. Oh, let me translate. Mm-hmm. Let me translate, please. Mm-hmm. Dennis, do you want to translate what you said, Dennis? Because you didn't speak in Portuguese for the people. Sorry. It's okay. Eu estava dizendo que quando a gente tem aquele desejo de criticar as outras pessoas, essa é uma oportunidade para que a gente reconheça e use a luz interna para ver que, na verdade, todos são alma pura. E aí ele acrescentou que não apenas criticar, mas também de apreciar. Então, ele deu o exemplo de uma moça bonita chegando. Da mesma forma, você deveria entender o que está ocorrendo. Ok? Bom que ele já traduziu o que o Shuddha falou. Obrigada, Dennis. Mm-hmm. And you have, yes, so yes, absolutely. Whether it is an unpleasant task of criticism, unpleasant because at the time, of course, the awareness isn't there that this is unpleasant because it just simply happens. You see, or later on there is the regret. Why did I do this? You see, or a pleasant task where you are attracted. You see, both are opportunities to greet the Lord within him or her. You see, every human being comes in front of you to allow you to do the darshan, you see. Então, o Shuddha está falando que qualquer que seja a situação, quando a pessoa critica, você fica ali com raiva, né? E aí é o momento, né, de você fazer o darshan também, seja quando a pessoa critica ou quando a pessoa te elogia ou você tem atração pela pessoa. Então, a gente deve ver o Deus dentro daquela pessoa e fazer o darshan, ter a oportunidade de fazer o darshan e ver o Deus interno. Somebody promises that to you, Dennnis, that I will be at your home at 3 o'clock in this afternoon, but shows up at 5 o'clock, you see. The initial tendency is to criticize him, but then we have the whole science behind this process that arises within you and I. Why? Who came? Why did he come? Who is he really? And by relative viewpoint, that is his job. How many tasks he must have done? This is the end of the day, you see. All of those things arise, you see. Então, ele está falando que se uma pessoa marca com o Dennnis às 3 horas, mas chega às 5 horas, aí ele deve usar aquele momento, aquela oportunidade para poder ver que foi um dia longo, quantas coisas aconteceram para aquela pessoa e aplicar a ciência, né? Yeah, he has to bring bread to his home too, on the table, at the end of the day, he has to go home, Então, no final do dia, a pessoa tem que trazer, né, a comida para a sua casa, o pão para a sua casa, né? Yeah, the ability to see scientific circumstantial evidence is a magnificent vision that automatically arises if you let the light come in. Light. It's the question, why did he come late, is replaced by Vyavasthit and so many other things, you see. Então, a pergunta de por que ele chegou tarde, ela é substituída rapidamente se você aplica a luz por Vyavasthit, evidências científicas circunstanciais. If we tend to give a tip, like a few more dollars more than his bill
because, the money will go to the company for the task that he does, but, a few dollars to him will help him. So we generally do that to the person who does it in time, but why withhold it from the one who came late, you see? Então, geralmente a gente dá gorjeta para aquela pessoa que fez um serviço na hora correta, de uma forma correta. Por que não dar gorjeta para quem chegou atrasado? Porque a gente dá gorjeta para que esse dinheiro vá para a pessoa e não que vá para a companhia, para a empresa que ele trabalha. Why not give the tip to the waiter who brings food which you didn't like? I mean, he didn't cook the food. The cook in the back is cooking the food, but you say, oh, the food wasn't good, I'm not going to leave enough money for the waiter. I mean, this is not considering the evidences, you see. Então, por que você não deixa gorjeta para o garçom quando ele traz uma comida que você não gostou? Porque quem cozinhou não foi o garçom, foi a cozinheira. Então, por que você não vai deixar uma gorjeta para o garçom? So this is, the beauty about our Gnan, our satsang, our Dada, Dadashri, Dada and his 5 agnas is that it heals the world through our medium. The moment you are in Agna, you are healing the world in some way or the other, whether you understand it or not, you see. Então, ele está falando que o Dada dizia que você é um meio, né? Você é um meio, porque a partir do momento que você usa as agnas, você está ajudando a curar o mundo, você está curando o mundo. Então, você é um meio. Yeah, it heals the world by healing the first person who is diseased, which is the self, you see, small SELF, file 1. So when the file 1 settles, the world begins to settle down, you see. Então, ele dizia que você inicia a cura do mundo curando a si mesmo, né? Aplicando as agnas. Shuddha, you said that to yourself and what else? By self means file file 1. one. File 1, yeah. When file 1 heals, when file 1 heals, the world begins to heal. You see, your world is troublesome because of your view. The world is what it is. Your inability to see it with the vision with the right vision is the reason why the world appears so lousy for you and so difficult for you, you see. Então, o mundo, às vezes, ele é problemático e barulhento por causa do seu ponto de vista, porque você não está aplicando a visão correta. Yeah, so it's so magnificent, this vision of the self, the vision of Dada, the vision of 5 agna, the vision that is naturally yours. You don't have to look for it. What do I do now? Hey, what do I do? Easy. See, easy. See the Amapura. That's the best way to begin. Você não tem que fazer nada. Você não tem que falar, e aí, o que eu faço agora? E aí ele está falando, é muito fácil, fácil. Veja a alma pura. Yeah, the moment you see the Amapura, you cannot see the Amapura and not see the evidences, you see. Você não tem como não ver a alma pura e não ver as evidências científicas. Yeah, because the moment you see Amapura, you will begin to see the evidences, you see. Porque no momento que você vê a alma pura, você vê as evidências. You will not just see the packing only, you will see how the packing operates, under what conditions, and the packing is operating, what are the situations of the packing, you see. Packing means Marcia or Dennnis, that's the packing, you see. Então, quando você vê a embalagem, você começa a enxergar as evidências da embalagem. Então, a embalagem aí quer dizer Marcia, Dennnis, né? O arquivo 1.
The file one, right? Evidence is, file. but file is The from packing inside. would be the files, right? File is from inside and packing is from outside. Oh, that's new. We are all saying this Interno. packings, yeah, right? But file is an internal thing, Então, arquivo é interno e as embalagens são externas. So then the packings don't drag you into illusion, you see. As embalagens, elas te arrastam para a ilusão. Packings cannot drag you into illusion, even into illusion. And that means even if Bolsonaro were to come at the door of Dennnis, Dennnis will not get too... Packings cannot drag you into illusion? Absolutely. Packing is not the external. Yes, because you are a Mahatma, therefore you see the packing. If you see the packing, you're seeing the Amapura, right? Ok, aí eu fiquei confusa, falei, mas peraí, não é embalagem? Como que não vai te levar para a ilusão? Ele está falando, não vai te levar para a ilusão porque você é Mahatma, você é a alma pura, e você está vendo a alma pura do outro e a embalagem, então ele não vai te arrastar para a ilusão. Yeah, it means only just an external. Even if it is Bolsonaro or the Queen Elizabeth, you're not going to, so okay, hello, there you are. What else, Então, you go to bed. At the end of the day, you're going to go to bed and I'm going to go to bed, right? Então pode ser o Bolsonaro ou a Rainha Elizabeth, e a gente vê como uma embalagem, e no final do dia eles vão para a cama e a gente também vai para a cama dormir. Tudo igual. São só embalagens. Yeah, you are not going to be more manipulated by the effects of your kashais, because when you see packing and Amapura, there are no kashais. Então você não vai ser manipulado pelos seus kashais, porque quando você vê a embalagem e a alma pura, não tem kashais. Inability to see the packing or not seeing the packing and the Amapura, of course, all of the junk in file 1 will come in front of you, you see. Então, se você não conseguir ver a alma pura, aí todo esse lixo do arquivo 1, ele vem à tona. Is that the experience of all of you? Oh, yeah. Is that right? Oh, yeah, Shuddha, I wish it was not, but it is. E aí ele está falando, essa experiência de todos vocês, eu estou falando, sim, o desejo que não fosse, mas é. Good. So, all right, Vishuddhatma Bhagwan. So, I just gave you a few insights into this magnificent Dada Varni of August. And there's much, much, much more. But by reading it, we know we will begin to appreciate what is to come in future. Então, tem muito, muito mais nessa Dadavan de 2021. Mais informações, então, se você pode ler. Yeah, like now we are about 26 or 7 of us in here. And, to be able to say something without hurting anyone requires the ability to see what's going on inside each one of you, whereas that is not necessary in satsang. In satsang, of course, only we are focusing only on the words of Dada, you see. Não, aqui não demanda que a gente fique preocupado em não ferir o outro, porque aqui o principal são as palavras de Dada. If you're like Isabel and if you're working in a company like hers and she is at a conference in her company, she has to be mindful when she is making a presentation in the board meeting about what's going on inside each one of them, what
what's going on Então, over. ele está dando exemplo da Isabela, que se ela tem uma reunião com a diretoria, ela tem que prestar atenção do que está acontecendo dentro de cada uma das pessoas, ela tem que estar atenta ali. Yeah, and she has to be careful not to use words that might hurt one or the other member in the group, you see. E ela tem que ser cuidadosa para não usar palavras que possam ferir uma ou outra pessoa ali do grupo. That is just one example, but we need to be, we are asking for that energy for interaction with any human being, whether he is above us or below us in our relative world interactions. You see? Então a gente pede energia, essa energia para, né, de atenção e de ver a alma pura da outra pessoa, não importa se a gente está interagindo com uma pessoa acima ou abaixo da gente. And it is not only speech, but also action and also thoughts. This is, can you imagine at the thinking level also to be able to think and in these terms, looking at making sure that it will not hurt the view of that person over there or the view of that person over there, because that person is sitting with a fixed view and ego at that level. He doesn't want to be disturbed, you see. Então ele está falando que não só são as palavras que são importantes, mas também as ações e os pensamentos. E os pensamentos são muito importantes, porque a gente não quer ferir nenhuma outra pessoa, a pessoa que está aqui ou que está lá. Porque a pessoa que está lá, ela está sentada naquele lugar fixo do ego. Absolutely. It's there is one more word that is associated with this, and it is called anekant. Anekant means E tem mais uma palavra associada a essa, que é anikant, e anikant quer dizer? Forrating all views, you see. What does it mean? Anekant means considering all views, all the views, not just taking one view only, you see. Então, o anikant, ele quer dizer englobar, incorporar todas as visões. Somente uma. Whereas opposite of that is ekant, means fixed on one view only. This is our religion. These are our tenets. This is our principles. This is what we'll follow in our religion. That is called ekant. Então, ekant quer dizer ter uma visão fixa, né? Essa é a minha religião, é isso que a gente faz, até aquela visão fixa, rígida. Yeah, so this Syadvat and Anekant, these are two very specific terms for the path of the Vitarag, the path of the path that we are all on, path of Vitarag. Path of Vitarag means without any attachment or abhorrence, you see. Então, a gente está no caminho do Vitarag, que quer dizer o caminho sem apego a aversões. Right, without rag or dvesh, which you already said, you see. And you see this, you see how it's so clear. If you get stuck in one religion with walls around it, walls created by the religion, this is our religion, this is what we follow, then you are at the mercy of your fixed views. You cannot go out and accept the view of the other person, other religion or the other view. This is our view. This is what we believe, you see. And then how, if you believe in something that has got boundaries, you see, if you
you believe in something that has got boundaries and a fence around it, how can you attain liberation, you see? Então, a religião, o que acontece? Elas dizem, essa é a nossa religião, é assim que deve ser. Então, elas são fixas, são visões fixas. Você não, com uma visão fixa, como que você vai poder compreender o outro ponto de vista, né? E as religiões, esse é o problema das religiões, que elas estão cercadas, elas têm muitos limites, muitas limitações, limites e cercas ali, né? Yeah, so these are all called ekantic religions. You see, they are not, ekantic religion will never liberate you, you know. Elas são chamadas de religiões ecânticas, né? Yeah, there is, you can keep on looking for heaven, but you see, you know, heaven is not liberation. Heaven is not liberation. Does anybody in here believe that going to heaven means you're going to get liberated? Então, o céu, né? O céu não é a liberação. Por acaso alguém aqui acredita que o céu é a liberação? You know, isn't that very interesting? You know, many religions, what they deny themselves in this life, they paint in heaven. Over there in the heaven, there will be beautiful women, there will be lots of wine, there will be all kinds of goodies. You see, they deny themselves this in this life, only thinking that they will get it in the next life, you see. Então, tem algumas religiões que falam que o céu tem mulheres maravilhosas, tem vinho, tem isso, tem aquilo, tem muitas coisas boas, e aí eles negam essa vida esperando essa outra vida lá. And the same thing they do for hell. And they say, well, you know, whatever they are afraid of, they paint that is what they imagine hell will be like, you see. Então, a mesma coisa acontece com o inferno. O que quer que eles tenham medo é como eles designam o inferno, nomeiam o inferno. But you know, like Marcia and all of us here, we are done with that. We are done with all of these fears of hell and any imaginations of heaven. You see, we are... Todos nós que estamos aqui, a gente já está prontos, né? Não tem mais essa imaginação de céu e de inferno. Yeah, we're done with all of these desires and imaginations. We have attained the final thing that has to be attained, and that is this blissful self, the self, you see. Então, para a gente acabou esse negócio de céu e inferno, porque a gente já alcançou o que tem que ser para ser alcançado, que é essa bem-aventurança do ser. And no heaven can compare with the bliss of the self, you see. Então, nenhum céu, paraíso, né, pode ser comparado com a bem-aventurança do ser. Yeah, even the celestial beings, who are in the heavens, are waiting for this experience that you and I talk about every Tuesday in satsang. Yes. Então, até os seres celestiais, eles estão aguardando esse momento, né, que a gente reúne, esse momento que todos nós aqui, todas as sextas-feiras a gente encontra para falar e nessa satsang dessa bem-aventurança de ser. The blissful self, you see, which is no longer an idea, no longer a concept, no longer an imagination. In fact, então, é o ser bem-aventurado, né, que não tem mais essa imaginação errônea. It is the exact experience of each one of us, you see, which has begun for all of us in this satsang. E essa é a experiência exata que já iniciou para cada de nós que estamos aqui na satsang. Okay, Shuddhatma Bhagavan. So let us take a break and then we return and then we come back to our flawless vision. Okay. Yeah, right. How long will be the break, Shuddha? You shall take 5 minutes, huh? Sure. 5 minutes and then we return and then we take the flawless vision, or if anybody wants to say anything, we certainly listen to that person. Ok, então a gente vai fazer um intervalo de 5 minutos e a gente volta se alguém tiver alguma pergunta e quiser dizer alguma coisa, e aí a gente vai ler a visão impecável.
Thank you, Dennnis and Marcia. Thank you, Shuddha. Tá todo mundo jóia? Eu tô jóia, você tá jóia? Márcia, o que você acha? Os resultados da Olimpíada já estão marcados para acontecerem, não? Eu acho. Márcia acha. O que o Dennnis acha? Como eu parto do princípio que tudo antes de se manifestar no campo físico foi um pensamento, portanto, ele já ocorreu, portanto, ao se manifestar, nada mais é do que o desdobramento do karma, né? Então, já tem os vencedores todos. Não é? Já tem, já tá lá, né? Não, se bem que a gente não pode falar que... Não sei, Dennnis, eu acho... Eu já não fui tanto para esse lado aí espiritual, não. Eu fui mais para... como o da Copa, já de cartas marcadas. Você não pode dizer o que vai acontecer, porque só é ver só depois que você pode falar, depois né? Que é via ocorreu, exato. Eu não estou acompanhando. Vocês estão acompanhando? Eu costumava acompanhar Olimpíadas até, gostava até. Esse ano não assisti nada, por enquanto. Estou tendo tempo nem de beber água direito. Eu gosto de gosto. ver. E, obviamente, que o meu Prakriti, ele aprecia um pouco os Jogos do Brasil, quando ele ganha. E se não ganha, quem toma conta é a Amapura. Agora, recém, uma menina aqui do Brasil ganhou ouro na natação meia hora atrás, mais ou menos. Ai, que bom! Que ótimo. E o vôlei feminino perdeu mesmo para o Canadá, gente? Eu falei, não me dê detalhes. Foi o vôlei feminino que perdeu? O que perdeu? Sei. Alguém sabe? Acho que foi, né? Não sei se foi o feminino. Acho que sim. Ai, foi tão engraçado. Todo mundo que chegava, perdeu pra gente. Vai tudo certo, gente. Eu tô aqui, eu sou de vocês também. Marcia, eu acho que foi o handball feminino que perdeu. Foi o futebol? Handball. Foi o handball. Handball que perdeu para o Canadá. O handball. Eu assisti esse jogo. Você assistiu? Foi triste? Foi sofrido? Sofrido. E o futebol feminino também, que perdeu. Mas foi para o Canadá também? Foi, né? Foi o feminino ou masculino? Não, o masculino acabou de ganhar para o México e vai para a semifinal com a Espanha. Que bom. Agora, o futebol feminino, agora eu fiquei na dúvida, ele perdeu também o futebol feminino. Digo já. O Dr. Google explica tudo para a gente com uma rapidez incrível. Explica tudo rapidinho. E que painel? É um painel ou é uma foto sua que está aí atrás, bonita? É uma foto. Foi em Brasília. Estou vendo seu painel. É uma foto. 2017, foi quando eu recebi o Vignan. Não foi? 2017? Eu acho que o Canadá ganhou dos Estados Unidos. Essa foto dele é de 2017. Não é 2017? Lá em Brasília. Foi quando eu recebi o Vignan. Que linda. Márcia, o Canadá ganhou dos Estados Unidos e foi para a final. Isso eu gosto. E o quê? E foi para a final, né? Mas de qual? Do quê? Do futebol feminino. Futebol feminino. Que bacana. Contra quem? Não sei. Ainda não está decidido. Vai para a final. Suécia e Canadá, está aqui, ó. Suécia? Suécia e Canadá. Data, horário de canal para assistir a partida de futebol, diz aqui. Mas Suécia e Canadá que vão para a final do futebol feminino. Que bacana. Mas fiquei triste. Eu gosto das meninas brasileiras. Não gostei dessa notícia, não. Eu já sabia, mas não gostei dos detalhes, não.
Ontem eu vi a corrida de barco a velas. As brasileiras ganharam o ouro. As duas. Terminou quase 1h. Eu estava vendo. Ai, legal. Eu não assisti nada, gente. Não estou assistindo nada. Vi nada ainda. E agora de noite, que foi lá de manhã, né? Na verdade, foi nado, mas é aquele nado de distância. É maratona de natação, de nado, alguma coisa. A brasileira ganhou, foi ouro também. Até agora, eu já estava falando. A gente até agora tem 4 medalhas de ouro, imagina. Uma de Ítalo, que é na água Ítalo. Uma é de Rebeca, a outra é das duas nadadoras, das duas da vela. E essa que ganhou hoje que também é uma mulher. A maioria é tudo mulher, gente. Que está ganhando ouro. Isso é bom. Gente. É verdade, eu acho que esse foi o ano que mais as mulheres ganharam. Gostei, boas notícias. A gente tem que ganhar mesmo. E eu adorei, Estou tentando lembrar. Foi a Suíça? Acho que foi a Suíça, né? Que elas não entraram com biquíni para jogar vôlei. Adorei. Elas entraram com um short maiorzão, não vão mostrar a bunda, não. Nesse negócio nós não estamos aqui. Eu achei ótimo. Perfeito. A vida massa é feminista, viu, gente? A equipe de ginástica artística também. Ela também, né? Isso mesmo. Tem que fazer o que quer. Não sei que país foi. Um time, as garotas resolveram ir de short e foram punidas, R$9.000 cada uma, para pagar porque não podiam ir. Foi a Suíça ou Suécia? Pois bem. Mas aí a federação vai pagar a multa por eles. Por elas. Isso mesmo. Não teria nem que pagar, né? Isso que é um absurdo, né? Não. Tem que ser livre. Se quiser ir de biquíni, vai. Se quiser ir de short, vai. Cada um faz o que quer, né? Na verdade, tem que ir com uma roupa que seja cômoda para jogar. Agora, obrigar a ser de biquíni, aí isso é sacanagem, né? Não é? É demais, não é? Porque, na verdade, assim, os homens usam bermudas, tudo, então, teoricamente, eles tinham que ir de sunga, né? De sunga, Exato. Obrigar os homens agora de sunga, de praia. Não é? Tem que ser. As mulheres têm que estar de biquíni, então... Né, Berna? É isso mesmo. É verdade. Ótimo exemplo de divergência de opiniões, não? Não é? Como uma alma pura só. Todo mundo dá uma... O Shuddha colocou um link aí, páginas 156 e 127. All right. Yes. Thank you, Dennnis. So we go back to our Dada and his flawless vision. This is the 152nd session of our flawless vision. Which action did you say, Shuddha? 152. 152, ok. Session number 152. Então é a nossa 152ª sessão da visão impecável. All right, so let me share the screen and we go. And we are here on this page, page number 156. Dada does not see anyone's faults. Então, go on. Então, a gente vai fazer essa leitura e o título é: O Dada não vê as falhas, as faltas de nenhuma pessoa. Dadashri says, I can see your faults also, but my vision is focused only on your pure self. My vision is not on the unfolding of your karma.
people's fault do not escape my awareness, but they do not have any effect on me. And that is why Kaviraj has written, and Kavi has written this, he has written that a mother never looks at the faults of her children. Dada never sees anyone's faults. Então, o Dada diz, eu posso ver os seus defeitos, as suas falhas, mas a minha visão está focada apenas no seu ser puro. Minha visão não é sobre o desdobramento do seu karma. As faltas das pessoas não escapam à minha consciência, mas elas, essas faltas, não têm qualquer efeito sobre mim. E é por isso que o Kavi, que é o Kaviraj, foi um Mahatma, ele escreveu: a mãe nunca olha para as falhas dos seus filhos. Dada nunca vê as faltas de ninguém. If someone were to insult me and ask me for forgiveness, I would tell him that I do not have to grant forgiveness. Forgiveness is an inherent quality that flows naturally. No matter what anyone does to me, my forgiveness is the reward he will get in return. This is one of the Gnani's inherent or natural attributes. It is not an attribute of the ama, the self. Ok, então, se alguém fosse me insultar e me pedisse por perdão, eu gostaria de dizer que eu não tenho que conceder nenhum perdão a ele. O perdão é uma qualidade inerente que flui naturalmente. Não importa o que alguém faz para mim, meu perdão é sempre a recompensa que ele vai receber em troca. Este é um dos atributos naturais inerentes do Gnani. Isso não é o atributo do ser. This is not, Shuddha, I have a question. This is not the attribute of the self? Yeah, it is not of the Amapura. It is a relative attribute, is it not, when you forgive somebody? Ok. Aí eu perguntei para ele, mas como, Shuddha, isso não é um atributo do ser? Aí ele está falando que é um atributo, perdoar é um atributo do relativo e não do ser. From these attributes, one can measure the degree to which the self within has manifest, and yet these are not the attributes of the soul. The inherent quality of the self remains with the self, but these qualities manifest as virtues in worldly interaction. If you slap a person and he responds with a smile, you can understand that forgiveness is a spontaneous quality within him. A partir desses atributos, pode-se medir o grau em que o ser dentro tem manifesto. E, no entanto, estes não são os atributos da alma. A qualidade intrínseca do ser permanece com ele, mas essas qualidades se manifestam como virtudes em interações mundanas, terrenas. Se você dá um tapa numa pessoa e ela responde com um sorriso, você pode entender que o perdão é uma qualidade espontânea dentro dela. I know, Dada says, I know all your weaknesses. These weaknesses are inevitable, and that is why my natural forgiveness is there. I do not have to grant you forgiveness. It is always there. Natural forgiveness is an attribute of the final stages of enlightenment. There is spontaneous forgiveness, and not only that, there is constant love for you, L capital, love for you. This love never increases or decreases. The love that increases and decreases is infatuation or attraction, you see.
It is the love that started with attraction and then it is associated with repulsion, you see. The love that I have for you all is pure love. It is the love of the Supreme Lord, otherwise known as Paramatma or Absolute Self. Eu conheço todos os seus pontos fracos. Essas fraquezas são inevitáveis e é por isso que o meu perdão natural existe. Eu não tenho que lhe conceder o perdão, ele está sempre lá. Perdão natural é um atributo das fases finais da iluminação. Há perdão espontâneo. E não só isso, há um amor com A maiúsculo constante para você. Esse amor nunca aumenta ou diminui. O amor que aumenta ou diminui é a paixão, é terreno. O amor que eu tenho é amor puro, é o amor do Senhor Supremo. And you say this here, Dadashri is now giving his final attributes, these final attributes that are evident in his relative interactions with other human beings, you know, like... Aqui o Dada está dando os atributos finais, né, que você tem, né, que ele tinha nas interações terrenas com os outros seres humanos. These are attributes that are very beautiful qualities of a what we call a God-like human being. God in who looks like a human being but is in fact a God, you see. Então, ele está falando que esses são os atributos do Deus como um ser humano, né? Ele parece como um ser humano, mas ele já é um Deus. There is there is this use of the word natural forgiveness. That is, no matter what you do to Dada, no matter how much you hurt him, for him, he doesn't have to forgive you. The forgiveness is natural. You see, it flows naturally from him, you see. Então, aqui ele está falando do perdão natural. Então, você podia machucar, ferir o Dada, que o perdão, ele era natural. It's called Sahaj. Sahaj means natural. It is Sahaj Kshama, or Sahaj Kshama is otherwise known as natural forgiveness, you see. Sahaj Kshama. É chamado de Sahaj Kshama, que quer dizer perdão natural. There is, no matter how much angry or upset a person may be with Dada is there is this absolute humility, and also nothing about Dada will change no matter how much the other person appears to be disturbed, you see. Então, a pessoa podia ficar com raiva do Dada, raivoso, e aí, não importa quanto fosse essa raiva, o Dada, isso não afetava o Dada. Mesmo que outra pessoa ficasse agitada, e o Dada não era afetado por isso. Yeah, if somebody is using very angry and difficult speech, then Dadashri in return is using very kind and healing words, you see, so that it cools down the anger of the other person, you see. Então, se a outra pessoa estava com muita raiva, o Dada, por outro lado, ele usava palavras muito gentis, de forma que pudesse curar aquela raiva da pessoa. If somebody is using sweet and deceitful language, trying to butter up, you know, like we say, butter up Dada, you know, trying to give false compliments to Dada. Dada uses simple, straightforward words that breaks the deceit of the other human being, you see. Então, se alguém tentasse manipular ou bajular o Dada,
né? Ele usou a expressão de passar manteiga, né? Amaciar. O Dada usaria palavras diretas. Yeah, yeah, and yes, you see, so this, regardless of what kind of extreme Kashai-laden energies a human being may present with Dada, Dada has all of those qualities which completely heal the other person's disturbance, mainly by the presence of his vision and his natural forgiveness, you see. Então, não importa quão perturbada, a perturbação que a outra pessoa pudesse ter, né, na energia, a energia de perturbação que a outra pessoa pudesse ter, o Dada sempre usava palavras e o perdão para poder curar essa outra pessoa. Yeah, these are not the qualities of the Amapura. The Amapura qualities are totally different. Amapura qualities are only for the pure soul self that is going to become the absolute self, pure knowing and seeing, that's all. Então, esses não são os atributos da alma pura, são atributos esses são Shuddha. Your soul only sees and knows what's going on, does not enter into all of these relative qualities, you see. A alma pura, ela apenas vê e conhece a outra pessoa, ela não entra nessas qualidades, you see, and there is not this qualities of, there is, against violence that is happening. The Gnani does not have kindness, the Gnani has compassion, you see. Então, a alma pura não tem essas qualidades, a compaixão do Gnani. Yeah, the Gnani has pure compassion. The Gnani's vision is gone beyond the duality of violence and non-violence that is happening at the relative level, you see. Então, o Gnani, ele está além dessa dualidade, né, da compaixão e da violência. Yeah, you see, so he has become totally, he's now existing solely. His existence in this world is only for the liberation of human beings, you see. Então, a existência dele era somente para a liberação dos seres humanos. Yeah, right. By his example and through his speech, he will show human beings how to escape from the bondages of anger, pride, deceit, greed, reactions, you see. Então, através dos exemplos dele, ele mostrava aos seres humanos como sair desse vínculo, né, de orgulho, manipulação, ganância, raiva. Yeah, you see, so, and this is what he calls the weakness. When he says, I know your weakness, the weakness is the weakness of anger. Somebody says, Marcia, shut up, stop it, we don't like it. Then, at that time, Marcia's pride arises, Marcia's anger arises, you see. And this is a weakness of Marcia. This is not a Namapura quality, you see. This is the weakness. Então, se alguém falar com a Marcia assim, Marcia, cala a boca, fica quieta, aí a Marcia ia ficar com raiva, ia ferir o orgulho da Marcia. Isso não são qualidades da alma pura, são qualidades da Marcia. And he said is that this to become vulnerable, to become susceptible, to give in to the temptations of pleasure. You see, this is a weakness of the one who believes I am this body, and this to some extent remains for some of us in discharge, you see. But we are separated from it, you see. So the Dadashri discounts that weakness. He calls it
he knows it, it's there, but he doesn't look at that. He doesn't look at the unfolding karma of Maria or Santana or Michelle. He says, he doesn't look at that at all, you see. Então, ele está falando que o Dada, ele não olhava para os desdobramentos de karmas das pessoas, né? Ele deu o exemplo de Santana, da Maria, da Michelle. Então, ele está falando que, ele disse anteriormente que se a pessoa está envolvida com, né, com os prazeres, e aí isso é um desdobramento kármico. What else did you say about the pleasure, Shuddha? The temptations of pleasure, As tentações do prazer. If something pleasure comes, pleasure is tempting Marcia, and Marcia gets pulled in that direction because of discharging karma effect. Dada does not look at that. Dada only looks at your pure soul, you see. Então, se as tentações do prazer puxam a Marcia para uma direção, o Dada não olha, o Dada só olha a alma pura. Dada forgives you and he loves you for no matter what you have done, what happens to you after the Gnanvidhi, Dada continues to love you, you see, in the purest way. Não importa o que a Marcia fez depois do Gnanvidhi, o Dada continua amando. It is the love of Dada for all of us that is the reason why we are here, you see. Então, é o amor do Dada, é a razão pela qual estamos todos aqui. And we understand more and more that what is happening in discharge is not really our real desire. We get swept into it, we get pulled into it, but our heart and our real goal is to be in the self, and to be in the self means to be in the 5 agnas, you see. Então, às vezes a gente é puxado, né, varrido para as descargas kármicas, mas isso, a nossa meta é estar no ser quer dizer estar nas 5 agnas. There is this, he calls his love of the same flow of love, in other words, whenever you look, whatever time you look, whatever may be your situation in life, his means Dada's love for you is of the same flow. It is not like a waterfall that has dried up or it has become too much water. It is continuously the same flow of love, you see. Ele está falando que não interessa o que você está passando na vida, né? As descargas estão acontecendo. O amor de Dada é sempre o mesmo fluxo de amor. Não é como uma cachoeira que às vezes tem muita água de amor, muito amor e depois seca. Não, é sempre o mesmo fluxo de amor contínuo. Yes. Our Dennnis has left. We appreciate him, and if there is anything more to be written, I will let you know. That's okay. That's okay, Shuddha. Yeah, Santana is there. Yeah, thank you very much. Yeah, that's okay. Yeah. Yeah. So you see, this is so beautiful. This is advanced level, flawless vision now, which has become totally flawless for Dada. He doesn't see any. When he says, I don't look at your unfolding karma, that means, sometimes good karma, good things will happen to Shuddha or Santana, and sometimes bad things may come out of each one of us. Dada does not look at that at all. He's not concerned with that at all. Então, o Dada, ele não está preocupado com as coisas ruins que podem, às vezes, desdobrar diante do Shuddha ou do Santana. Ele não olha para isso. Yeah, if he is not looking at it, if Dada is not looking at what unfolds in karma effect, then do you and I have the right to kind of look at it and see what the hell, why did this happen? It's terrible. Do you think you and I have the right to look at it? Our Dada doesn't look at it.
Então, ele está falando, se o Dada não olha para as coisas, né, erradas aí que estão acontecendo, vocês acham que você tem direito de olhar para essas coisas? O que vocês acham? The problem with us after the Gnanvidhi is we go back to the old habits of, oh, terrible thing happened. I feel so bad. I don't want to tell anybody about it. Forget it. Então, o nosso problema é que, às vezes, depois que recebeu o Gnanvidhi, às vezes a gente fala, algo terrível aconteceu, eu não quero falar com ninguém. Yeah, to tell others about it or not to tell others about it, whether the world comes to know about it or whether the world does not come to know about it, in all of this, you are not doing anything at all. That is called absolute vision. I think we did that last week, did we not? Or was it with some other group? I don't know. Right? Kevad Darshan. We talked about it, right? Então, ele está falando que o que quer que aconteça, a gente não olha, é a visão absoluta. E ele está perguntando se a gente falou sobre isso a semana passada. Foi com esse grupo ou foi com outro grupo da visão absoluta? Did we not? Group, Shuddha, in this last week, the same group about this satsang. Kevad Darshan, did we talk about the Kevad Darshan? Yeah. And like Dada coming out of the bathroom in Baroda and then saying, write this down, right? We did that, right? Então ele está falando, foi com esse grupo que ele falou que o Dada saiu do chuveiro e falou, escreva isso, foi com esse grupo, não foi? Yes. Yeah, right, yes, yeah. In this world, whatever is happening, whether the world likes it or not, to have the continuous awareness that I am not doing anything is called absolute vision. Então, nesse mundo, quer que aconteça, bom ou ruim, você saber que eu não estou fazendo nada, isso é chamado de visão absoluta. Yeah, you see, so that is called Kevad Darshan, and that we have attained in the Gnanvidhi, you see now. Also Amapura, and so is the Amapura inside Michelle and Eliane and Isabel and Bierna. Everything else is discharged. A Amapura está nos nomes da Michelle, da Isabel, nos nomes que ele falou. Yeah, right. At the relative level, we are not to look at it. We just say relative and we are done with it. Don't go with microscopes, what is that? Let me look, no, that's not our business anymore. Então, não vai com o microscópio para olhar como que essa pessoa parece, como que essa pessoa é. Isso não pertence mais a gente. Yeah, we're not interested. It is irrelevant. It has got nothing to do with it. It's only going to waste yours and my time. We need to focus our time in making sure that we see the Amapura in everyone that we met today, you see? Então, isso só vai fazer a gente perder o tempo, colocar esse microscópio, né? Então, eles são alma pura. Yes, did you, instead of saying, oh, tell me more, what did she do? What happened next? What happened? Forget about it. Why spend 2 hours talking negative about somebody who is not present when you can spend 10 minutes looking at her or his Amapura? Então, esquece isso de, me fala mais, o que mais que ela fez, o que mais que ele fez. Então, esquece isso, não perca esse tempo, veja o outro como alma pura. You see, by seeing the Amapura, you will rise beautifully. And by looking at the faults, you will sink and you will get stuck in the mud. If you sink, you get stuck, then you have to pull it out, pull. Yeah. Então, veja a alma pura e não afunde nessa lama, né, do relativo. Porque se você ficar agarrado ali naquela lama, você vai ter que ser levantado novamente, vai ter que ser puxado. Yeah, yes. So, this beautiful vision is so sahaj. This, as I'm looking at the Gujarati words, are so beautiful here.
You know? Essa visão linda, né? É tão bonita. Ele está olhando as palavras em Gujarati e é tão bonito em Gujarati. And you know, like just like the mother, Ma koi ni khod kaade nahi. It's like, you don't need to repeat that. But those are the words of a song by Kaviraj. He says, just like no mother will ever find faults with her son or daughter, you know, not in front of anyone else. She will never say something negative about her own children, you see. Então, ele está falando que nenhuma mãe vai falar, vai encontrar defeitos ou falhas nos seus filhos em frente às outras pessoas. And the same way Dada, who considers us all as his children, you see. E da mesma forma, o Dada considera todos nós como suas crianças. Yeah, he will not find any faults because there are no faults. He says. E ele não vai ver nenhuma faltas, porque não há essas falhas. There are no faults because you know, do you blame a blind person for falling down? Do you blame a blind person for bumping into somebody? Do you? Você vai culpar a pessoa por cair, por trombar em alguma outra pessoa? Você culpa a pessoa por isso? And the faults happened when we were blind, right? Last time we were blind. Yeah, no, we had like this is a mask, but the mask was not on the mouth, the mask was here, or the eyes, you see. Então, a culpa é como usar a máscara, ao invés de usar a máscara, né, na boca e no nariz, você coloca nos olhos para vedar, né? Mask was over the darshan, you see, you know. A máscara do darshan. You know, and the mask has been removed, and he says, "What? Oh, Amapura! Wow, really, Amapura?" Essas máscaras, elas foram removidas e agora a gente vê, nós somos Amapura. Pure Amapura is pure souls, and the other things is just something that is not under my control or your control. The other thing is on the control of some other energy, you see. Então, as outras coisas, elas não estão sob o nosso controle, elas estão sob o controle de outras energias. Yeah, even the air that goes in and out of this body is under the control. You know what? Sorry, Shuddha? The air that the oxygen that goes in and the carbon dioxide that comes out is not under our control. Então, o oxigênio que entra e o gás carbônico que sai, ele não está sob o nosso controle. No, yeah, it's nothing. Even the thoughts, you see, the words, the functions of the tiniest functions within this body complex are not under our control, my friends. You see? Então, os pensamentos, né, as funções orgânicas desse corpo, nada está sob o nosso controle. What is under our control is the natural qualities of who am I. My qualities are under my natural control. My ability to see and to know is under my mind. Então, o que está sob o nosso controle é a habilidade de ser aquele que vê e conhece. Yeah, and if I begin to see and to know, then mine too will be a natural forgiveness for everything and everyone. Repeat, Shuddha, sorry. If I too begin to be in my natural qualities, then mine too will be natural forgiveness, right? I won't have to forgive someone. My forgiveness will be natural. Então, se eu também tenho essa visão, naturalmente, eu também vou perdoar os outros de forma natural. Yeah, our forgiveness has to be natural, you see. Nosso perdão tem que ser natural. You see, the one who suffered was not I in this world. And so now, with that knowledge, my forgiveness is natural. Whatever suffering happened is history. Now my forgiveness is natural.
you see. Então, qualquer sofrimento que aconteceu é passado, é agora, é o perdão. Yeah, our forgiveness, your and my forgiveness is natural, is it not? Do you really have to forgive somebody? Do you have to make an effort to forgive that person? Não, então agora o perdão ele é natural, a gente tem que fazer aquele esforço de perdoar a pessoa? Não. Do you have to do pratikraman to forgive somebody? Sometimes Shuddha, Marcia, sometimes she does. She keeps doing a little bit. And answer my question. Do you have to do pratikraman to forgive somebody? Pratikraman is to ask for forgiveness, not to it's to ask to forgive, yeah. But to forgive, you don't need to do pratikraman. To forgive, yes. Então ele está falando, você tem que perdoar fazendo pratikraman? Não, o pratikraman é para pedir perdão. Yeah, so you know, tonight, you know, you become the angel. Eu sou uma pura, and I'm going to forgive. Então você se torna anjo, eu sou alma pura, perdoo. Yes, you're forgiven. Yes. Perdão. Yeah, because I have the love of Dada with me, right? You and I have the love of Dada. Porque a gente tem o amor do Dada com a gente. That's called Shuddha Prem. Shuddha Prem, pure love. Shuddha Prem, you see? Então é chamado de Shuddha Prem, amor puro. And then it will increase to Paramatma Prem, which is the love of the Lord. E aí vai crescer para o Paramatma Prem, que é o amor do Senhor. Yeah, love of the Lord. Vishuddhatma Bhagavan, highest namaskars to each one of you here. Então, os mais elevados namaskars para cada These namaskars are coming to you from Shuddha and Marcia and Dennnis and Santana. Please accept them. Então, esses namaskars estão vindo do Shuddha, da Marcia, do Dennnis, do Santana, os mais elevados namaskars. Okay, so until we meet again. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Thank you, Shuddha. Thank you. Yes, Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand Leila and Rosangela Portes and Naira and Jeanette and Solange, Marcia, everyone, Joni, right? All of you. Marcia Braga, Jai Sachidanand, all of you. And Jai Sachidanand. Todo mundo. Yes, all of you. Yeah. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Have a wonderful night. Jai Sachidanand.